Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise be to Allah who made us to meet again. Alhamdulillah, dear teachers. Last two sessions, as I was introduced, last two sessions we were dealing about the behavioral issues arising in the classrooms and what are the reasons for those behavioral issues. And on the part of the teacher, what we are supposed to do, how we have to brace ourselves before intervention, and what is the actual starting point for the intervention, and various analysis and techniques we have been discussing throughout these 2 weeks. And teachers, okay, can you see the slides? Yes. I have shared the slides. Okay. Teachers, usually I want my sessions to be interactive, but last two sessions I couldn't do it. Can I ask you a question? Last class, where did we wind up? We were speaking about something. Where did we wind up last session? Anyone? டீச்சர்ஸ் லாஸ்ட் செஷன் நம்ம முடிக்கும் போது பிஹேவியரல் இஷ்யூஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல எதுல நம்ம முடிச்சோம்? லாஸ்ட் ஸ்லைடு ஏதாவது ஒரு ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க. இல்ல அதுல ஏதாவது கேட்ட சில விஷயங்கள் இருந்தா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, அதாவது நிறைய பேர் இங்கிலீஷ்ல நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் கொஞ்சம் நிறைய தமிழ் யூஸ் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு விரும்பினால இந்த செஷன்ல கொஞ்சம் ஐ திங்க் தட் ஐ கேன் யூஸ் தமிழ் frequently in this session, inshallah, because so that it can reach many teachers, inshallah. Right. ஓகே, லாஸ்ட் செஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, குழந்தைங்க இந்த மாதிரியான சில நடத்தையில சில வித்தியாசமான நடத்தைகள், சேஷ்டைகள்ன்றதா லாஸ்ட் செஷன்ல பார்த்தோம். கடைசியில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படிங்கிறதுல 2 முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சொன்னேன். அதாவது டெக்னிக்ஸ். என்ன டெக்னிக்னா, வெரி குட், நாட் டு பி ஜட்ஜ்மெண்டல், வெரி குட், ஃபைன். என்னல முடிச்சோம்னு சொன்னா 2 டெக்னிக்ஸ். ஒன்னு பிஹேவியரல் கான்ஃபரன்ஸ், நெக்ஸ்ட் இக்னோரிங். இப்போ நான் பிஹேவியரல் கான்ஃபரன்ஸ்ல இருந்து லெட் மீ ப்ரொசீட். வாட் இஸ் பிஹேவியரல் கான்ஃபரன்ஸ்? ஒரு தவறான நடத்தை நீங்க கிளாஸ்ல குழந்தைகிட்ட பார்க்கும் பொழுது அதை திருத்தணும்னு we are trying to change the behavior, modify the behavior and change it into a desirable or good behavior. சரியா? அப்ப மாத்தணும்னு நினைக்கும் போது என்ன செய்றோம்? குழந்தையை கூப்பிட்டு we are starting to talk, conversation. அம்மா, இந்த மாதிரி நீ இந்த ஒரு பேசிட்டே இருக்கிற, இது நல்ல பழக்கம் இல்ல. நீ பேசாம இருந்தாதான் என்னால கிளாஸ் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். உனக்கு புரியும், உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி சாதாரண லாங்குவேஜ்ல குழந்தைக்கு புரியுற மாதிரி முதல்ல எடுத்து சொல்லணும். அததான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாப்பீங்க. பிஹேவியரல் கான்ஃபரன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் குழந்தைக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத. சோ we are going to explain. next நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பேச பேச பையன் என்ன பண்ணுவான்னா, they will give you some points, right? Ma'am, because of this I am not able to sit attentively in the class. அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ரீசன்ஸ் குழந்தை சொல்லும் போது you have to patiently listen. அதையும் பார்த்தோம். so listening அப்படிங்கும் போது நம்ம குறுக்கால பேசவே கூடாது. we have to allow the student to speak. இதுதான் ஆக்டிவ் லிசனிங் இருக்கணும். வெறும் லிசனிங் பத்தாது டீச்சர்ஸ்க்கு, ஆக்டிவ் லிசனிங் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து நீ எப்படி இருக்கணும் நான் விரும்புறேன், எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் சொல்றோம், நான் உனக்கு எந்த அளவுக்கு எல்லாம் உதவி செய்வேன்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பாருங்க. நீ திரும்பவும் இந்த மாதிரியான தவறான நடத்தையில நீ ஈடுபட்டீனா நான் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன், சரியா? அதையும் ஸ்ட்ரிக்ட் டேர்ம்ஸ்ல ரூலா சொல்லிடணும். அடுத்தது, இந்த மாதிரியான தவறான நடத்தையில நீ ஈடுபடாம நல்ல குழந்தையா இருந்தீனா நான் உனக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவேன், என்னென்ன ரிவார்ட் எல்லாம் செய்வேன், இதையும் நம்ம என்ன பண்றோம், குழந்தைகிட்ட எல்லாம் நீட்டா சொல்லிடுறோம். திஸ் இஸ் பிஹேவியரல் கான்ஃபரன்ஸ்.
பிஹேவியர் எப்படி இருக்கணுங்கிறத we are making it very clear to the student. So this is behavioral conference. இதோட தான் நம்ம லாஸ்ட் செஷன் முடிச்சோம். இப்போ அடுத்தது இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம பேசிட்டோம். குழந்தைங்க என்ன நினைப்பான், ஓகே ஃபைன், we can start modifying your behavior. Man is there to support me, so other persons are there to support me, what I am supposed to do from my part. இதெல்லாம் பையனும் அவனும் ஓரளவுக்கு நம்மளை நோக்கி பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷனுக்கு ரெடி ஆயிடுவான், ரைட்? இப்போ let us get an example, let us have an example. மரியம், இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பிஹேவியர் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், குழந்தை என்ன பண்றது இல்ல, ஹோம்ஒர்க் எழுதுறதே இல்லை. இதுதான் ப்ராப்ளம் பிஹேவியர். எஸ்பெஷலி மேத் ஹோம்ஒர்க் எவ்வளவு சம்ஸ் கொடுத்தாலும் the boy or girl is not doing the math homework. இதுதான் ப்ராப்ளம், ரைட்? இப்ப இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க, அவன் என்னமோ ஒரு ரீசன் சொல்றான், மேம் நிறைய மேத்ஸ்ல வந்து நிறைய சம்ஸ் கொடுக்குறீங்க, எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கம்மியா இருக்கும், பிகாஸ் the child may having some difficulty in writing, may not be dysgraphia, எனிவே ஏதோ ஒரு ரைட்டிங் ப்ராப்ளம், ஏதோ சில இஷ்யூஸ் இருக்கு, இல்ல மை பிரதர் அட் ஹோம் இஸ் நாட் டிஸ்டர்பிங் மீ, சம்திங் ஹீஸ் டெல்லிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்றோம், இல்லைன்னா சயின்ஸ் ஹோம்ஒர்க் நிறைய கொடுக்குறாங்க மேம், அது எழுதிட்டு இது வர்றதுக்கு எனக்கு முடியல, சம்திங் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் we are doing, we are supporting, right? even after that the child is not doing the homework ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம், ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ண போறோமா, பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க போறோமா? தட் இஸ், இப்ப குழந்தை ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு வந்தா எப்படி அவனை திரும்ப திரும்ப பாசிட்டிவ் பிஹேவியர் வர்றதுக்கு எப்படி ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ண போறோம்? சோ குட் பிஹேவியரை எப்போதுமே நம்ம என்ன செய்யணும், மேலும் 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 ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டா ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது. சரியா? என்ன பண்றோம், நம்ம ஏதோ ஒண்ணு அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கறது மூலமா திரும்ப 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 அந்த நல்ல செயல்ல ஈடுபடணும், ரைட்? அதே சமயம் அந்த நல்ல பழக்கம் வரலன்னா நம்ம ஏதோ அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்க போறோம், அதுல அந்த குழந்தை அந்த பிஹேவியரை விடணும். So reinforcement is for the recurrence of the behavior. Again and again the good behavior should increase. அதுக்காக கொடுக்கிறது reinforcement. Reinforcement ரிவார்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. பனிஷ்மெண்ட்னா தண்டனை கொடுக்க போறோம், எப்படி தண்டனை கொடுக்க போறோம், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இன்ஷால்லா இதுல இருந்து நம்ம போகலாம். யூஸ்வலி இப்ப ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு ஈஸியான நம்மளுக்கு ஒரு இது என்னன்னா, we start spanking. ஈவன் பெரிய கிளாஸஸ்ல கூட நம்ம இதை செய்யறோம். சில நேரம் ஸ்பாங்கிங்னா we are beating or doing some rude behavior in the bottom of the child, right? Spanking is very very bad. நிறைய டீச்சர்ஸ் ஸ்பாங்கிங் இம்மீடியட்டா பின்னால திருப்பி ஒரு அடி போட்டா நம்மளுக்கு நம்மளோட கோபம் அடங்கிடும். நேற்று அவ்வளோ நேரம் உன்கிட்ட பேசியிருக்கேன் ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு வான்னு சொல்லி, ஆனா இன்னைக்கு எழுதாம வந்து நிக்கிறேன், சரியா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பாங்கிங் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்மாக் தி சைல்ட். ஸ்மாக்கிங்னா என்ன, உள்ளங்கையை அப்படியே தட்டையா வச்சுட்டு அப்படி போடுறது. ஈவன் ஸ்லாப்பிங் ஆன் தி சீக் இஸ் ஆல்சோ ஸ்மாக்கிங். சோ ஸ்மாக்கிங் நிறைய பேர் நம்ம இதை செய்யறோம், பட் இதுக்குரிய டேர்ம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சில நேரம் நம்ம யோசிக்காம இருப்போம். அப்ப ஸ்பாங்கிங் பண்றோம், ஸ்மாக்கிங் பண்றோம். ராப்பிங், வாட் இஸ் ராப்பிங்? அகெயின் அண்ட் அகெயின் repeatedly with a very big noise, repeatedly striking somebody or something, right? திரும்ப 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 கையை இப்படி திருப்பு அப்படி திருப்பு வச்சு அப்படியே திரும்ப திரும்ப அடிக்கிறது, right? Because it's natural that you will be stressed, you will get tension, because last day only you were telling about all these things, you had your behavior conference, but even after all these things, wasting half an hour with the child is again indulging in the same problem, not completing the math homework. So எப்படி வரும் நம்மளுக்கு வந்து, so it's very natural, right? இது எல்லாம் பண்றோம், அடிக்கிறோம், ஈஸியா நம்மளுக்கு குழந்தைய You are unmuted, madam. Voice is not audible. Hello, madam. Voice is not audible. फजल मैडम म्यूट हो गए देखो.
Hello, madam. Hello. Teachers, please bear with for some time. She is disconnected. Yeah, I'm making a call, but she is not lifting. I don't know what is the problem. We can see just wait. Fazal, you please contact. I have been making call to her. She is not lifting the phone. I don't know what is the problem because the net, maybe because of the heavy rains here and there, net is disconnected, I think. Yeah, that is what somebody has said that heavy rain is there in our court. Because of that, she may be disconnected, I think. We can wait for a few minutes. Otherwise, we'll continue next session. Okay, dear teachers, she is not lifting the phone. She are talking about the behavioral attitude of the students in the classroom. That is very, very important thing that the students coming from different walks of life to the classroom. Some students belongs to the very poor family, and some students belong to the average family, and some students belong to the good family. Even you have noticed that some students are coming without morning tiffin also. I have been observing the students in the class, in the assembly hall, that some students got fainted in the assembly itself. But on inquiry, it was come to know that the students are not taking the breakfast in the morning. Some parents are not getting up from the bed early and preparing the food for the breakfast for the children. And some, because of the poverty, they could not eat. And some of the students you have noticed in your schools that they will be attending the morning session and afternoon session. They will be won't be there in the students because they will be coming only for the midday meals. There are a lot of category, particularly Muslim community. Today is become the hunt of the poverty on one side and the illiteracy on the other side. Illiteracy and poverty have become the two faces of a single coin. We cannot become the illiteracy. We cannot at the same time become the poverty also. If the power to remove the poverty, we should have literacy. And if one should have literacy, automatic poverty will go out. Today, the concern of the Muslim community is, particularly I'm talking about the Muslim community, that while they were joining the schools, there were one-fourth of the students from the age up to primary level, they are not at all coming to the school, and only 50%, 70% of the school students is coming to from 6 to 8, and after that only 50% are coming to the from 9th and 10th,
and after that 11th and 12th continuing the same the position. But when they are coming to college, they were having only 4% of the Muslim community students. Recently, day before yesterday also, and frequently 2 weeks back, you have been watching the Indian Express, Times of India and Hindu, that Muslims enrollment in higher education is very low, very low, very low. Well, about 2 lakh students from entire India is not at all enrolled, and particularly for Tamil Nadu, 8% of the students are not joined the higher education, that is college education. After Corona period, this is a very pathetic condition that aroused in the Muslim community. We should, teachers, management should be careful about it and should take precautionary steps. A very pathetic condition. See, we are thinking about the primary education. After primary education, we are thinking about the secondary education. By the time the secondary education, we are living about the primary education. And as soon as the secondary education is started, we are thinking about the college education. When this college education comes, we are totally forgetting about the primary and secondary. Please remember, my dear teachers, this primary education is the foundation, and the secondary education is the pillars, and the college education the roof. Without the strong build, and without the basement, and without the foundation, and without the primary education, you cannot build the secondary education. You cannot build the higher education. It is my personal experience. A student, when he is fully aware of it, everything, a student where he is fully having knowledge of it, and a student who is brilliant in the up to primary level is always shining in the future also. And moreover, the behavior of the students is different in different classes. And the most important point for us is that we should not say don'ts to the students. We should not have it no for the students. We should not take the negative statements for the students. Always the negative should be made into the optimistic, should be made to the pessimistic. We should take the negative into the positive, and we should proceed the student with the positive behavior. And we should encourage even for the polite things, even for the negative statements of the students, we have to make it a politeness. For example, suppose if the behavior of the student is different, we can just appreciate it and ask him to continue in the future in a good way. Like that, we can continue, inshallah. I think now the time is almost coming to over, and she has not joined it still because of the heavy rain at Arcot. And now, inshallah, we'll continue next session. Thank you. Thank you. Please, sorry for the inconvenience caused because of the nature's calamity. We cannot do anything. Sorry, thank you. Let me conclude. Wakhiru Dawan Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thank you on behalf of the management, on behalf of the everyone to you. Thank you, all of you. We will end this session, inshallah. Fazal, please close the session. She has not joined.